Hello everyone, welcome to Bits and Bytes show. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এর সাথে আপনারা লাইকে লই আইছি লেটস গো এন্ড সি। এজ ইউজুয়াল আমরা একটা কুইজ লই আইছি, তারপরে আমরা যাইমু অ্যাপস রিভিউ, এরপরে আমরা যাইমু স্পেশাল রিপোর্ট। এর সাথে আমরা স্পেশাল রিপোর্ট সিলেক্ট করছি why this robot is watching how you move, ভেরি একটা ইন্টারেস্টিং স্পেশাল রিপোর্ট করছি। তারপরে আমরা যাইমু টেকনোলজি আপডেটস, যারা গেম লাভার আছেন এর সাথে আমরা লেটেস্ট একটা গেম সিলেক্ট করছি আপনারা লাগে, স্কুল ব্যাটম্যান দ্য টেলিটেল সিরিজ এপিসোড 1। এরপর আমরা যাইমু ব্রেকের পর আমরা স্পেশাল গেস্ট আইবা। এর সাথে হ্যান্ডসন এক্সপিরিয়েন্স কনভারসেশন all about kids and technology। এখন হইল কুইজ টাইম। এ সপ্তাহের কুইজ আপনার লাগে সিলেক্ট করছে হু ইজ দ্য ইনভেন্টর অফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব? ইজ ইট এ ল্যারি পেজ, বি স্টিভ জবস, or C Tim Berners-Lee? What is the correct answer? The correct answer will be announced at the end of the show, so viewers keep guessing. এখন হলো অ্যাপস রিভিউ টাইম। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার লাগে বিটস এন্ড বাইটস ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট অ্যাপ লই আই। এই সপ্তাহে আমরা একটা সিলেক্ট করছি। লেটস গো এন্ড সি দ্য রিভিউ। Let's take a look at iSummary, available for your iPhone and iPad. Now go ahead and open it up, and you're going to see here in the main menu, I have a couple of articles that I've imported from TechCrunch. And what iSummary has done is taken that article and compressed it down and given me basically the meat and potatoes of the article. So if I were to tap on these binary capital banks, so you see here I have the article and I have the main image, and I can swipe down and I have basically the gist of the article. This is everything that I would need to know if I wanted to quickly read it. But I also have a link in the top right hand corner where I can get the full text. Now the full text is obviously going to open up the website, and here I can see the entire text. Now what I can do is tap done. It brings me back into the article with iSummary. Now I'm going to come back out to the main menu. Before you even jump into an article, you can even see the compression ratio. So for the binary capital backs, I can actually see the compression ratio is 79%. And the one below that, Apple drops a new iOS 10 beta, the compression ratio there is 59%. So this actually is what it's doing, is compressing the article. And so that's the compression ratio there. And I can go ahead and import articles a few different ways. I can quickly just tap on the plus button in the top right hand corner. I can add a link, add text, and I can even take a photo of, say, a document or a news article and have iSummary summarize that as well. But the most common way that you're probably going to do this is, say, open up Safari, and let's just go to TechCrunch. So here we are on TechCrunch, and I'm just going to swipe down, and let's just pick a random article. And now what I'm going to do is tap on my share button. Then up here in the top of the screen, I'm going to swipe over until I see iSummary. I'm going to tap on that. I'll see a save dialog at the top of my screen. And then what I'm going to do now is go back into iSummary. I'll notice a progress bar up at the top of the screen. And now my article is ready for me to read. So once again, this application is called iSummary. If you like it, pick it up for your iPhone and iPad. এতে সময় আপনারা অ্যাপস রিভিউ দেখলে আশা করি ভালো লাগছে। এখন আমরা যাইমু স্পেশাল রিপোর্ট। এর সাথে আমরা স্পেশাল রিপোর্ট একটা সিলেক্ট করছি, যেটা আমরা রোবট সম্বন্ধে, যে কিভাবে লার্নিং করতে পারে বিহেভিয়ার দেখি ওয়াই দিস রোবট ইজ ওয়াচিং হাউ ইউ মুভ ও সম্বন্ধে স্পেশাল রিপোর্ট করছি। লেটস গো এন্ড সি। This is Jack Rabbit, and actually he's trying not to bump into you. He's bristling with sensors and trying to learn how the people around him walk about, what social conventions they follow, whether they group together, whether they get out of your way or not. The hat and tie are there apparently to show that he's polite. The whole look, I have to say, is a little too Westworld for me, but the aim, according to his master, is to create an algorithm which can help a robot learn how to move through pedestrian environments and how to behave in different parts of the world. And this knowledge is quite valuable. We often refer to it as a socially aware AI, having an artificial intelligence that is socially aware of the surrounding, or going beyond IQ but emotional intelligence. And so that's our goal. So in self-driving car you have well-defined rules, but in social crowd you have unwritten rules. We human interact with each other based on social conventions, based on etiquette.
We're not even aware of all these rules. Nobody has really sit and start to write them, and we want to see if a machine can learn all these rules by observation. We believe that every country, every culture has its own behavior, and that's why we decided to develop an algorithm that can learn on the fly, that can learn from the observation how humans interact with each other and simulate them and reproduce it. Yeah, just to be clear, Jack isn't learning how to move. He's learning how to learn how to move. The resulting algorithm can then be used by any bot to learn the social conventions of the place it finds itself in at the time, be it an Asian market, a European hotel, or an American city. এদের সময় আপনারা স্পেশাল রিপোর্ট দেখলে আশা করি ভালো লাগছে ওখানে আমরা যাইব টেকনোলজি আপডেট এ সপ্তাহের পয়লা আপডেট ইস এবার সাইবার ক্রিমিনালের উপরে যারা তোমার মাই স্পেস হোক বা লিঙ্কডিন হোক বা ইয়াহু অ্যাকাউন্ট হোক এগুলাতে তোমার অ্যাকাউন্টস থেকে আপনার ইউজার পার্সোনাল ডেটা এগুলা হ্যাক করে নিয়ে বা এগুলা মার্কেট নিয়ে বেছে 200 মিলিয়ন ইয়াহু অ্যাকাউন্ট ডিটেলস অ্যালিজড ফর সেল অনলাইন অনেক পয়সা বানাইছিল ডেট অফ বার্থ এবং নাম্বার দিয়া সো ইটস ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট যে সাইবার ক্রিমিনাল হাম হয়েছে সো ভেরি কেয়ারফুল আপনার অনলাইনও কীগুলো ইভেন ইমেল অ্যাকাউন্ট Yahoo hoka, Amazon hoka, very careful what data you provide. On the second part of the technology update, I select the ফয়সা বানাইবার একটা ক্ষেত্রে আছে যারা Apple offers up to $200,000 reward for finding security bugs. যদি Apple কোনো প্রোডাক্ট আইফোন হোক আইপ্যাড হোক বা Appleর যেগুলো প্রোডাক্টস আছে এগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধরনের সিকিউরিটি বাগ ফাইন্ড করতে পারেন দেন ইউ উইল গেট এ রিওয়ার্ডেড আপ টু 200,000 খুব একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ এখন হলো গেম অফ দ্য উইক যারা গেম লাভার আছেন এর সাথে আমরা সিলেক্ট হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট অ্যাকশন গেম এটা অ্যাভেলেবল অন পিসি ম্যাক PS3 Xbox 360 the title is Batman the Telltale series episode 1 let's go and see the trailer stay on guard. The first episode of Telltale's Batman series quickly introduces an intricate story of crime and politics, the way it constantly shifts between brutal, fear-inducing action, detective work, and the social pressure that comes with making any kind of public appearance as the mega-rich Bruce Wayne. This is the necessary evil of politics, Bruce. Combines into a sometimes unevenly paced, but multifaceted, complex adventure that does justice to Batman. Anyone who has played a Telltale game will be familiar with the punishing consequences of having to make tough choices under the pressure of a timer, and Bruce Wayne's position as a political influencer make even a public handshake a tense decision. I almost always felt like I'd made the wrong decision or totally screwed up an interaction with another important member of Gotham's social hierarchy. The two separate roles you have to play are absolutely to credit for that intensity. How will this choice affect Bruce Wayne, and how will it affect Batman? Those choices are often bogged down in overly expositional dialogue sequences, though. It makes some of the dialogue-heavy segments of this 2-hour episode feel drawn out and repetitive. I get it, Bruce. Your parents died. Please stop telling me I have Batmaning to do. The problem is only compounded by the fact that Troy Baker's voice acting is only really just okay. On the other hand, Batman's segments are much less talky. Instead, our choices are about how brutally you'd like to beat someone, challenging you with the ethics and sanity of what it's like to be Gotham's vigilante during a time when the city hasn't quite made up its mind either. The QuickTime event-based combat constantly evolves to incorporate different gadgets and make awesome cinematic use of space too, with Batman's comic book look translating beautifully into Telltale's recognizable art style. Consistently unique actions and animations make combat a treat to watch, but remember that watching is most of what you do. This is still a Telltale adventure, not an Arkham game. Episode 1's detective-style modes are a little more interactive. You're presented with a crime scene and made to connect characters with corresponding objects or clues. The attention to detail and density of each of the environments makes this a treat visually, and while there are too few options for there to be any major sense of old-school adventure game challenge, it adds another more cautious, insular layer to a game that's already surprisingly varied. I told you everything I know! You'll never hold a gun steady again.
এতে সময় আপনারা গেম অফ দ্য উইক দেখলা আশা করি ভালো লাগছে ওখন আমরা যাইমু কুইজে এর সাথে কুইজ রিমাইন্ডার হইল হু ইজ দ্য ইনভেন্টর অফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ডাব্লিউ আমরা ইউজ করি কিন্তু এর ইনভেন্টর হে এই ল্যারি পেজ বি স্টিভ জবস ওর সি টিম বার্নার্স-লি what is the correct answer the correct answer will be announced at the end of the show so viewers keep guessing ওখানে আমরা একটা ব্রেক লাগি যাইমু ব্রেকের পরে আমরা স্পেশাল গেস্ট আইবা এ সপ্তাহ হ্যান্ডসন এক্সপিরিয়েন্স আমরা ডিসকাস করবো কিডস অ্যান্ড টেকনোলজি আমরা জানি এখন সামার টাইম এভরি ইয়ার আমরা বিশ বাইশ দিনে কিডসের প্রোগ্রাম লই আই এবছর আমরা কিডস অ্যান্ড টেকনোলজির উপরে আপনার লাগে অনেক লেটেস্ট আপ বা ডেভেলপমেন্ট কিতা হয়েছে কিডসে কিতা এনজয় করবো স্পেশালি হলিডে টাইম ও সম্বন্ধে আমরা ডিসকাশন করা হইব এবং ডেমো দেখা হইব আফটার দ্য ব্রেক